all right, thanks. Donc, oui, bonsoir tout le monde qui est là. C'est avec plaisir que nous avons pour session ça, qui en passant sponsorisé par Bell Initiative. Au cas nous pas au courant de Bell Initiative, et c'est spécialement pour vous-même, Alex. This is going to be super interesting. Bell Initiative, c'est un programme fellowship qui prend entrepreneur en Haïti, qui mène aux États-Unis pour suivre cours, pour faire expérience de comment business l'a fait, etc. Donc, par exemple, ou même qui a un business pour l'an, ou qu'à appliquer, quoique ou pas nécessairement en Haïti, mais ou qu'à appliquer pour connecter avec eux. C'est un programme de chambre de commerce qui est à Georgie. Donc, ils sont très impliqués dans aider jeunes entrepreneurs haïtiens pour arriver dans façon que vous pouvez joindre un pile bagage en éducation entrepreneuriale. Donc, c'est moi bien c'est Bell Initiative et puis chairman Bell Initiative là Ronald c'est tout qui là. M'a remercier tout nous-mêmes qui là qui fait déplacement. I'm seeing a lot of people come in all of a sudden. Amérius Frazier, I don't think he speaks Creole, but I'd like to acknowledge his presence. So thank you for coming. Finalement, I'm gonna switch to English from time to time. Donc c'est ça, nous voulons remercier nous qui fait déplacement, parce que c'est la première fois que vraiment que nous avons fait une session ouverte au grand public. Pour parler nous plus de qui ça qui brandpill et surtout qui ça qui groupe de consultation stratégique brandpill. Donc moi c'est Edwin Magloire, Dr. Edwin Magloire. C'est moi-même qui fondé brandpill, c'est moi qui créé l'initiative là. Donc histoire moi c'est une histoire assez atypique m'te moi fait grandi et m'a vivre à Haïti. Moi étudié en Haïti pendant m'a étudié médecine and yes I'm a real doctor, I graduated. Pendant m'a étudié médecine, moi t'ai étudié graphisme en même temps. Donc après que moi fini gradué dans médecine là, moi j'ai joué une chance opportunité pour me travailler dans agence de marketing qui est ancien en Haïti. Ils ont fondé depuis 1977. Donc rapidement sorti de graphiste, me passé à directeur de création, sorti de directeur de création, moi vinn directeur de département marketing digital et puis après ça moi vinn assistant de planification stratégique. Mais pendant que je fais expérience dans l'agence, c'était les grandes marques, les marques centenaires, les marques cinquantenaires, etc. So we're talking about the big brands of Haiti, the biggest brands in Haiti that have been here for the longest. Une question que je devais poser tête moi c'est, okay, we have all these beautiful big brands that are international and global, I would say, but where are the new ones coming from? When are we gonna see big brands emerge, you know? So I was like, okay, it's fine that moi apprendre tout ça avec Marc Sao et moi servi tout Marc Sao pendant toute année Sao, mais est-ce que pas gon vide là que moi ka combler? Donc c'est pour ça que me fait brandpill. Brandpill c'est une agence de création de marque et de gestion de marque. Pour qui ça pas juste faire création de marque, c'est parce que c'est ça que nous est dehors, hein? Ou aller côté firme nan ou dire au besoin design un logo, you fait logo pour vous, you fait site web là pour vous, and then they let you go. There's no follow up, there's no strategic thinking qui marche avec ça. Well, me, the way I do it is la stratégie vient d'abord, so we think about your brand on a global scale. Moi aido développer modèle économique ou moi aido choisir non business parce que en pile monde juste choisir non comme ça, il pas nécessairement connaître que non business là c'est une propriété intellectuelle que lié. C'est-à-dire que bon façon que vous choisir un nom que c'est seul ou même qui a choisi. Et comme c'est seul ou même qui a choisi un nom ça, then ou living to nos asset pour un atout pour que un compétiteur potentiel package with really. So it begins with that. It like all businesses begin with intellectual property. D'ailleurs c'est pour ça que Apple pas jamais gon moun qui ka connaît comment on iPhone fait. It's the intellectual property of Apple. So tout ça rentre dans branding là, c'est d'abord la propriété intellectuelle. Donc, là, moi, je viens réfléchir avec toute bagage ça que je viens créer brandpill.
Bien sûr, nous avons des clients internationaux, nous avons des clients en Haïti aussi. Mais ça qui vient mettre la puce à l'oreille, c'est qu'à chaque fois que il y a une demande, il y a une requête, nous toujours avec entrepreneur lui-même ou bien business owner, il n'est pas nécessairement connaît ça pour le demander, comment ça a affecté business li, etc. Donc c'est plus mon un business card, c'est juste parce que tout le monde a un business card. Mais il pas vraiment connaît qui utilité, comment le supposé, qui est un business card efficace ou pas. Donc ça vient faire moi que bon aspect d'éducation de marketing que malheureusement qui pas fait. En Haïti, nous pas l'habitude de ça. C'est les grandes marques vont trouver les grandes agences et les petites marques, ils n'ont pas vraiment gain recours. Donc, justement, je viens combler ça. C'est pour ça que nous avons créé un groupe stratégique là. C'est un groupe qui est là pour supporter les entrepreneurs du genre une consultation stratégique, c'est-à-dire aider au prendre décision. Ça, c'est un plus gros problème que je rencontre avec les entrepreneurs, c'est que they know they're working in their business and they're working on their business at the same time. La plupart du temps, la journée, il y a travaillé dans leur business là, ça y a pas vraiment de temps. Et puis c'est la nuit, il y a passé nuit pour essayer plus ou moins tâtonner pour comment pour gérer le business là. So avec approche stratégique que ou cas consulter maintenant, brandpill vient créer une sorte d'assistance 24/24 pour les abonnés, bien sûr. 24/24 que moun ka communiquer avec nous. So c'est pour ça que nous avons créé le groupe là. Et à ce moment-là, c'est la première vraiment discussion ouverte au grand public que nous avons fait. Je pense que nous avons continué à faire ça. Je pense que nous avons continué à ouvert at least once per month. Nous avons continué à ouvrir discussion ça au grand public. Donc, sans plus tarder, avant sans plus tarder, m'a demandé Ronald, parce que nous avons une sorte de poll, juste pour nous juger qui en public là, qui est-ce que nous avons parlé, est-ce que c'est plus des vétérans, est-ce que c'est plus des gens qui ont des pouvoirs de décision. Nous avons un poll qui monte sur l'écran noir, nous avons choisi qui ça nous est, qui rôle nous jouer dans la compagnie. Are you the owner, or do you just have a manager role? Or do you have other? Est-ce que sont employés ou bien est-ce que sont l'autre bagage? Ça, c'est juste pour me juger en public là, pour me connaître à qui est-ce que je m'en parle. Tout le monde finit submit, Ronald a just end poll là et puis n'a pas les résultats. In the meantime, m'a introduit le sujet qui, bon, c'est pour ça que nous tous là, nous tous envie partager en conception ça pour nous connaître. Parce que j'aime dire dans le message là, everybody keep asking me, how do we get more clients? How do we get more patients in the case of doctors? I have a lot of doctors in the ProGroup. So they are focused more on getting new clients and selling more than actually building their business pour mettre le niveau que ou a vraiment capitaliser. Et m'a commencé talk là par un exemple direct. Apple is never trying to gain new followers. Ça pas une stratégie du tout. Au contraire, il y a restricté plus. Et parce qu'il y a restricté plus, je vais te dire que, bon, par exemple, il y a des gens, like the geeks, the nerds, qui aiment contrôle que vous avez sous téléphone. Vous avez fait ça au lavel, vous avez mis musique, retirer musique, installer app, prendre app, etc. So, si Apple est just open source, il t'a bien plus de clients, for sure. Mais là, il t'a rentrer dans la compétition avec tellement d'autres marques que il va pas vendre cell phone 1,000 a pop, right? So client qui voit descend découler du fait que il pas nécessairement à essayer plaire à tout le monde. Donc Apple focus plus sur créer brand, right? So yeah. So Apple focus plus sur créer marque là, rather than joindre plus clients qui besoin. Donc, marque ça que n'a parlé de lui, the actual brand is what I think is missing in Haiti. Moun yo plus focus sur créer produit and they think it's gonna sell anyway. And même si on vend, songez que au cas toujours vendre plus. Et qui ça on marque là li créer un espace qui pour seulement.
que pas gen l'autre monde qui ka venir. So li créer fidélité, li créer loyauté. Et nous ka prendre pile exemple dans marque haïtienne yo, tel que yon certaines boissons que nous connaissons que moun nan li pa parti sans li pa rentrer aux États-Unis avec ça, sans li pa porter boisson ça pour famille pour amis, because it's that kind of loyalty that n'a essayé créer. Et qui ça qui bail loyauté ça? C'est branding. Mais en pile monde pense que branding is just the logo. It's just the visual aspect of things. But the branding is a lot more complicated than that. Li surtout focus sur yon customer. And when I say young customer, c'est pas tout le monde. Even Nike, the most popular brand in terms of apparel, li gen yon grand monde que li vise à chaque fois. À chaque communication, chaque réclame, chaque everything que y a fait, yo gen yon seul monde dans tête yo que y a essayé vendre. Et moun sa li gon l'âge qui bien défini, li gon façon de réfléchir qui bien défini, li gon activité qui bien défini. Ma bon exemple que pour Nike, c'est un athlète. Nike, tout produit Nike est fait pour athlète qui gagne une mentalité de dépasser next record. Le dernier record yo te bat hier là pour yo dépasser le jodi. Donc yo gagne un monde dans tête yo spécifique que yo créer produit pour lui. Yo pas juste créer un produit et puis après essayer vendre tout by tout le monde, mais yo créer ça aurait une stratégie de marque. Et stratégie de marque là liée à la base de exécution de marque. Là où on réclame son exécution, là où on logo son exécution. Là où on poste sur Instagram ou bien Facebook, on flyer son exécution. Mais ça qui est écrit dans la raison pour laquelle yo choisi couleur ça yo, etc. Tout ça rentre dans stratégie marque là. Donc m'te vle mettre aspect ça dehors pour commencer, mais m'te vle tout parler de aspect gain plus client. Est-ce que nous pensons, and I'm gonna have to demander public là pour raise hands, les gens qui veulent répondre à la question ça. Est-ce que nous pensons qu'il y a des circonstances côté gain plus client, c'est un bagage négatif lié, qui a des impacts négatifs? Who wants to answer that? Est-ce qu'il y a certains cas que gain plus client négatif? Comment pas cas? Like in a situation? No, just like is there any case where, let's say you have 100 clients right now, right? 100 people are buying from your products, and you wake up tomorrow morning and you have 1,000. Is there any situation where that could be a bad thing for you? Yeah. If I'm not producing exactly what they expect. If you're short on the supply, yeah. Exactly. Okay, that's one aspect. In terms of quantity, maybe you can't provide enough of it. But what other thing? If the quality starts to minimizes, like it's not the same as it used to be, like because exactly. Yeah, they like to basically como se plus client you buy poor qualities of products, which is not a good thing. Ou perde client lessa, so that's another. Exactly. Thank you. I think Miota also raised her hand. Miota, vous mettez ban une petite réponse. Allô, on m'entend? Oui, très bien, Miota. Et nous répondons deux questions. Mieux, on t'a pas parlé de sous-capacité, sous pas capable de produire quantité que on m'a donné là. Et gon l'autre réponse que, enfin, comme tu as pensé, yo ba et tout. Mais, je pense tout, dans le cas où gon l'autre cas tout, c'est si demande là, sous pas fait, si produit demande là, si pas faire assez profit sur produit. Par exemple, on doit lancer un produit et puis au Québec marge très bas ou bien ou pas faire profit sur lui pendant un certain temps et puis si on a trop de demandes, on va perdre du trop quoi, donc il n'est pas d'intérêt ou tout autant pas ajuster prix ou pour encourager plus de demandes. Merci, Meta.
C'est Ok. exactement là que je voulais venir. Parce que, disons que vous êtes une compagnie qui n'a pas un produit seulement, mais qui a un service tout. Disons que vous avez tout en gamme, vous avez plusieurs services, right? And chaque client, c'est des segments de clients que vous avez. So, you have clients buying things that you sell for $500, but you also have clients buying things that you sell for $2. Si toute augmentation, là, si vous venez 10 fois plus clients, 100 fois plus clients, mais c'est dans une zone produit que vous vendez moins cher, là, $2, vous arrivez dans une situation côté marge tellement bas que vous pouvez même arriver dans une position où fait faillite. So it's really important pour gagner plus clients vraiment, mais est-ce que produit ou bien service qui rapporte au plus là, c'est lui-même que vous acheté. In other words, c'est pas une question de quantité de clients seulement, mais c'est quantité de profit ou fait. Growth, croissance en business is about profit. It's about, même profit, hein, même gens va essayer d'augmenter le nombre de clients, ou tu as supposé essayer d'augmenter marge de profit tout. Si moi, ça, marge de profit c'est 30%, il faut essayer de regarder pour si mois prochain, ou pas qu'à faire vivre au moins 31%. It's a growth. That's why companies scale. Les scale, il n'y a pas juste où vont l'autre structure, ça, juste comme ça. C'est plus parce que, que comme si, yo qu'à augmenter de manière exponentielle profit ou tout, quantité de profit que y a fait. So, vraiment, je voulais partager avec nous à ce soir-là, parce que bizarrement, moi, l'heure est fini. Une équation. Juste une équation qui, plus ou moins résumée, c'est quoi le profit, côté profit sorti. Au fait, profit, il y a 3 éléments là-dedans. The first ingredient in profit is, of course, cost of goods. Combien vous dépensez pour faire produit là? Combien vous dépensez pour faire service là? So it's coup out. Qui ça coûte pour créer valeur là? Deuxième élément, c'est ton prix. C'est-à-dire combien vous vendez produit. Combien à qui prix que vous offrez valeur. And a lot of people you fini équation là. You fini équation là, c'est-à-dire OK, prix coût et puis vous fait soustraction et puis vous calculez marge. But gon troisième élément qui c'est justement quantité de produits vendus. And quantité de produits vendus li ou ka prendre dans deux sens. Ou ka prendre either I'm gonna reach out to more people. Ça veut dire m'assurer que toute planète achète dans même, un maximum de monde achète dans même, mais quand ça tout doit focus sur maybe un seul monde qui est habitué à acheter 2, m'a fait venir acheter 5, 50, etc. Donc gain aspect ça tout. Ou pas obligé augmenter quantité monde qui a acheté mais on peut toujours augmenter quantité vente là. Et là m'braler dans l'autre petit secret encore. Au lieu d'avoir essayé vendre by un individu, ou ka essayer vendre by une compagnie, ou ka essayer vendre by une entité. Disons par exemple que vous avez un pédiatre, ma par exemple ça, instead of trying to target like un petit monde qui est individuel, ou ka essayer target, yon l'école qui charge petit monde là-dedans régulièrement chaque année un nouveau pool petit monde, ou ka font contrat avec yo et puis yo acheter dans monde. So pour créer profit ou ka agir sur tous les trois ça. And sometimes what is your role in the company? 82% of y'all are owners. Perfect. So en pile moun ou ka agir sous trois éléments ça. Au premier côté ou ka agir c'est coût. Ou ka réduire coût au maximum le plus qu'on capable. Là créer par exemple ou même cap créer l'huile masquiti Alex maybe acheter castor seeds là en Haïti ou bien n'importe côté que acheter là and then you have to transform it, right? Mais ou ka arriver dans une position côté on dit OK, I want my own farm et là on vient gain propre ferme et puis c'est ou même qui produit castor seeds et dans cas ça ou vient retirer coût pour appeler acheter etc. Donc ça sont exemples que m'a ba ou de en façon que au cas réduire coût. Mais
of course, plusieurs façons qu'on réduit du coût, mais ça c'est première façon que ou ka agir sur profit. And like avant à laisser get more clients, etc., you do that, right? And deuxième non, of course, c'est prix. Hein? And prix aussi, j'en délicat parce que augmenter prix, hein, that sounds like the logical thing to do. Moi, faire plus profit si coût le plus bas que possible et prix le plus haut que possible. But of course, tu vas vivre dans un environnement extérieur et tu as des compétiteurs. So, ou bien compétiteur et ou bien alternatif tout. Alors, un peu le monde toujours dit que non, moi je n'ai pas de compétiteur, mais tu as toujours un compétiteur parce qu'il y a toujours une alternative. Moun qui pas acheter produit là, li gon bagay li toujours fait pour compenser ça. Right? And toujours même par exemple ça, even Netflix considéré à part l'autre plateforme streaming que li considéré comme compétition, même le sommeil li considéré comme compétition parce que moun nan soit regarder Netflix soit l'abdomen. So, même dans la stratégie, on réfléchit à ça tout. Donc, c'est pour me dire que toujours en compétition. But the pricing, et gon côté ou privé tout ou privé non seuil, même en dehors de compétition, ou dépasser pouvoir d'achat. Donc, ou pas qu'à monter trop haut. Donc, c'est pour ça que l'important pour réfléchir à pricing depuis au début tout, pendant ou fin focus sur coût, ou focus sur pricing, et puis, ou pourquoi j'aime pour l'entrer dans quantité, dans augmenter quantité de vente là, parce que vous manquez un élément primordial qui pas dans l'équation profit. Your brand. If you work on your brand, ou créer une expérience pour client, living une relation émotionnelle avec, l'elle couleur là, l'elle logo là, l'elle songe présentation qu'on te fait, l'elle songe petit concours qu'on te fait sur Facebook là, l'elle songe histoire compagnon là quand on sorti, comment ça te manqué etc. Li gon relation différent avec. It's no longer a question of your product. Ma bano exemple Apple encore. Le moun like the hype of Apple is le bral sorti un nouveau produit. Every time a new product is coming out, like everybody's an Apple fan, right? And they do that keynote, and oh my God, the lives have millions of views. And then it comes out, everybody wants to show off their new iPhone. Et puis après ça, le calme est plat. Ou pas trop attendre rien encore. Because it's not really about the experience. It's not about using the iPhone. It's about having the iPhone and being an Apple user, right? So, c'est important pour créer brand. Parce que lorsqu'il brand qui bon, that que moun relate to it là, and pour relate to it for depuis la conception, faut te qu'on à qui est-ce ou bral parler, qui est-ce que vous visez. And moun wap viser, hein, c'est pas le ou fin fait produit encore pour dire hey viens acheter. Au contraire, on va faire produit sur mesure pour lui. Right? And that way, ou bien te connaît que part de marché là égal à X quantité. Right? So, c'est important que l'on fin gen brand dans kounya, ou pas même besoin de faire gros effort encore pour chercher nouveaux clients à droite à gauche. They will come to you. Y a vinn pour vous parce que Marco en parlait avec eux. Marco yo te wè yon bagay kote fait, yon post kote fait, yon réclame kote fait, yon concours kote fait sur Facebook, yon présentation kote fait, yon event kote sponsorisé, etc. Yo te fait yon expérience avec que qui vient créer relation ça et qui vient faire que yo lié avec, yo vient loyal avec, que même si gon compétiteur qui vient along the lines, y a choisi Mark One over and over again. So that's what I had. Of course, si nous, franchement, moi, là, vraiment arrivé, mais nous avons entendre des feedback ou bien expérience ou bien questions dans le public là. So we're gonna do it that same way. Everybody who wants to talk, like raise hand, like utiliser l'option raise hand là. Et puis, yeah. So miata again lever man. So miata. Edwin, moi ouais que gagne un point qu'on pas touché assez ou effleuré parce que vous parlez de pouvoir d'achat non certain sens. C'est pas mot ça utiliser mais vous mettez capacité pour acheter produit. Yeah. Vous connaissez que si nous fait débat ça en Haïti, faut nous tenir compte en pile de
pouvoir d'achat et surtout parce que Haïti son marché de prix que lié et ou capable de dire 80 on dit entre 80 et 90% moun ça qui détermine attachement au produit c'est pas tellement qualité ou tellement marque c'est plutôt bon est-ce que acheter ou bien est-ce que pas acheter donc en Haïti moi trouvé que fidélité loyauté à marque sont bagages qui très difficile. Moun nan capable tande marque l'empile, l'état de l'empile, li connaît son marque familier, mais pendant que marque la familier, c'est pour prix au bon tout. Ma pour exemple produit en Haïti, si nous prenons exemple produit Bongouyo. Produit Bongouyo et alors m'a présenté moi-même, moi j'étais dans distribution avant, j'ai fait plus de 20 ans en distribution et puis Kounia moi en production et donc m'a suivre de 20 ans à Kounia et situation empirée plus pouvoir d'achat a baissé situation empirée par exemple t'es une époque carnation c'était lettre et numéro 1 moi-même moi t'ai représenté Belle Hollandaise c'est moi qui t'ai lancé Belle Hollandaise etc. Mais avec pouvoir d'achat qui vient à baisser et même là on te connaît que carnation était numéro 1 Belle Hollandaise était numéro 2 on a t'es obligé à prendre si on capable de faire particularité pendant parler là on a te préféré pas te préféré on a te moyen seulement prendre bon goût donc Kounia c'est bon goût dans tête yo regarde pas ouais carnation encore qui t'a essayé faire branding ou pas Belle Hollandaise encore vraiment qui t'a essayé faire branding donc Kounia si on a attribué toute bagaille ça à Haïti à marché à pouvoir d'achat à comportement consommateur je pense que nous t'as plus mais t'as plus bon pour nous ramener nous à réalité milieu nous pour nous parler de branding mieux. Yeah, merci Meta. Ma réagir ça dépend du produit. Premier ça m'a dit que ça dépend du produit. Si son produit est un coup de lettre que mon a utilisé chaque jour pratiquement dans la cuisine mais pas nécessairement lettre là on a parlé de produits comme si il y aurait les produits de like it's not like an iPhone. So là mon a cherché et là me fait expérience avec ça tout on va parler de lettre mais même jus en Haïti nous arrivé dans une position que n'a vendre jus dans même petit sachet que nous vendons de l'eau. Donc, c'est pour me dire que comme si en termes de pouvoir d'achat, it's so low que vraiment nous oblige à faire des choses que comme si c'est en Haïti seulement qu'on voit. Et là, on a parlé de comme si profit du genre, grande compagnie, ça a souffert de ça un pile tout. Mais là, on a parlé de façon que on start-up, par exemple, qui fait qu'à lancer. Parce que justement, il y a donné ça, il y a ça qui est arrivé carnation. Les qu'on y a, il peut faire c'est exemple parfait là. Disons que l'État compté sous prix seulement. L'État arrivé dans une position côté l'État obligé de capituler parce que l'État toujours joindre un monde qui vient qui cheaper, right? There's always somebody who's cheaper. On toujours joindre ça. Donc c'est pour ça que ils sont équations et chaque élément là est important. C'est pas dire si branding ou bon, on met 20 produits là $3 millions la vente. C'est pas dire non plus tout que coût l'enca tellement bas que on va même besoin occuper de ni prix produit ni quantité de monde qu'on va vendre ni branding. C'est plus m'a dit que ou ka jouer sur tout élément ça en premier lieu. A lot of people they want to increase sales. Mais tout effort que y a fait, tout l'argent que y a dépensé dans essayer increase sales là, il pas même une adresse email aucun dans vente que le faire. C'est-à-dire il pas essayer créer une clientèle vraiment en base de clients, il pas un CRM, il pas un customer relationship manager pour comme si il t'a une adresse tout le monde ça que le t'a contacter pour le demander au moins un feedback. Oui, m'te ouais qu'on t'acheter produit maintenant, est-ce que tu es satisfait? Ou bien t'es qu'on achète régulièrement chaque 3 mois, chaque mois,
moun nan gen 6 mois, 3 mois depuis le va acheter nan men, ou pas kon kote le fait. Ou bien on fin fait produit ou just like dans market là. Market là just que là ou pas encore là pour prendre next. But ou pas aucune idée de qui est qui t'a acheté un produit là, ou pas aucune relation avec lui, ou pas comment pour contacter, ni pas comment pour le contacter. Donc c'est là me devait venir. C'est pour me dire que it's not just about having the product because moi mes exemple prend, l'autre just mettait sur étagère là. Carnation, belle hollandaise, bon goût. Moun n'a pas aucune relation avec origine produit ni brand ni qu'est-ce qui derrière etc. Moun a just gardé sous prix parce que ou pas là. Et ça c'est une faiblesse entrepreneuriat moi qui a développé en Haïti et kounya moi entrepreneuriat qui a développé kounya it's focused a lot on the founder. So founder a toujours une chance pour le derrière produit pour l'expliquer this is what it is etc. But when it comes on the shelf and there's no founder explaining anything, produit un pas qu'à vendre tête li pour compte li. The label design, the packaging design, ça a toujours laissé à désirer. Donc ça c'est un problème qui gagne, ça son problème de branding que lié. Donc oui, je suis d'accord que le prix dépend du pouvoir d'achat des gens, c'est sûr, ou pas qu'à trop loin compétition non. Mais il y a certains cas tout que produit ou vendre qualité qu'on va offrir, expérience qu'on va offrir, relation émotionnelle qu'on va créer, les trump tout bagay ça, les price everything moun c'est produit pour l'enlever. Donc ça arrive tout. Merci Miata. Est-ce que gon l'autre monde qui t'a aimé réagir ou bien qui gon l'autre question? Yeah, I wanted to add to what you said. Experience c'est ça première fois m'a laissé Alvan produit dans en bas down south in Florida. Moi que premièrement ça me premier le faire c'est attirer et communauté haïtienne. Moi je m'en fais pour ça capable m'attirer communauté haïtienne parce que communauté haïtienne qui plus connaît le marketing puis ça le a grandi. Et puis moi regarder moi ouais que moun m'a attiré et ça fait me blé ajouter sur dire parce que ou dit on bagaille côté que c'est groupe moun ou attiré qui est important c'est pas valeur moun ou attiré. I got down to Miami yo they were very cheap. I'm not gonna lie to you, they were very cheap. They were not open to spend the amount of money that my product is worth. Et même quand on gagne bon bagay, bon le marketing. Même j'en avais comme madame qui dit oh qui là qui pichi. Me dit OK bon mais c'est ça gagne. I tried what she had, it was not good stuff. Il était mélangé avec l'autre l'huile, une bonne histoire bah comme ça. So nous vinn moi que plutôt moi vendre un produit qui gagne valeur que moi vendre et puis qui match prix li que m'a laissé al vendre un produit bah en popularité en communauté côté que yo pas dépenser l'argent. Comment ça so I just me l'ajouter sur ça because je comprends ça madame n'a blé dit but moi d'accord avec vraiment ça dire because I experienced it myself. So yeah. Yeah. And I know Jean I want to say something and ça inévitable. And I'm a creative, c'est-à-dire dans un domaine comme si graphic design. So nous get tellement meme about clients who refuse to pay for what it's worth, right? So like clients from hell, we invented that. So nous connaissons que comme si one of the things people say more often is I have people who do it for less, who can do it for less. So si ma vend un service et dit mon c'est $1,000, mon toujours met 2 en tête, li dit oh my god, I have someone who can do it for less. And faut qu'arriver en position pour dire well, I have people who can pay for more, right? So ça c'est pour ça que nous que l'important pour brand strategy à la base. You need to know who am I creating this product for? I'm not creating for the cheap people who can't know the difference between good oil and bad oil. I'm creating it for the purist. I'm creating it for the people who like value their hair, value their natural hair, and understand the fact that Haitian castor oil has been proven to be the best castor oil in the world, right? So là, if you have that in mind, then you're talking differently. Like if you keep that in mind, hey, here's my product, it's only $5. On the contrary, hey,
I can change the life of your hair. Right? So ou gon on totalement lot demeanor, right? And that's gonna translate to how you talk, the colors you use, the visuals you use, how you present your product. Is it because there is such thing as luxury branding. Ou gen do a fe cap ou an doré, etc. So there's a lot of things qui pral vin by en positionnement qui vin fè que produit lan. Depi moun an pa et sou li gen tan wè différence entre produit qui la just pour le cheap là, à un produit de qualité que vous fait pour ça really on niche. It's better to find a niche than to try to please everybody. Yeah. So yeah. Who else wants to say something? Pa gen lot moun ki vle di yon bagay? I have a question. Sorry about that. All right, Fraser. Based in New York. I speak only English. I only understood like 2% of the conversation, but I was still able to get some notes out of it. So I so good. So in your opinion, you might have already touched on this. I don't really know. My apologies, but in your ways, what are some ways that someone can build their brand value so that price is no longer an option? Okay, well, first thing first, every transaction, and by transaction, it doesn't have to be financial or monetary. Every transaction is like an investment. That's how you should treat it. So in other words, don't write that comment on Facebook if you don't think it's gonna help you build your brand. If you don't think it's gonna help you build your relationship with the person that you're targeting. Everything that you do as a brand, that is, of course, on your personal account, it's something different. But everything that you do needs to be that investment towards that relationship. And it's when they say the client is king, what that means is you're the valet. Customer service is how you remind the client that the client is king. So customer service is 24/7. It's 365 everywhere. Okay, I think is everybody still there? Yeah, but he dropped out. Oh, okay, I don't want us to froze, so give him a little bit. Let's see. Okay, there you go, Edwin. Back in. We lost you for a little bit. Okay, can you guys see me? I can see myself, so I guess you can see me. Sorry. I was responding to Fraser. First of all, Fraser, I'd like to acknowledge you. Thank you for being here. I met Fraser like last month, I think, at another webinar, and we've been following each other ever since. Thank you for being here. And your question, my answer was, you need to treat every transaction as an investment. And every transaction means every touch point, everywhere your potential customer sees you. So what you say on the comment, how you answer a direct message, your packaging, your label, everything, all of this needs to not only differentiate you, and that's also one of the things I wanted to say about branding. It's not about aesthetics. It's not about having a nice logo. It's about having an appropriate logo, first of all. And its job is supposed to like differentiate you, like create that. That's why it's called an identity, when only you are like that, right? And sometimes you have to have a bad logo in order to compete. And when I say bad, it just doesn't look that right? I remember Logitech's logo, for example, big tech company. They had one of the most abstract. No one knew what that logo was. No one liked that logo, but hey, it served them, right? So it's not really an aesthetic game. It's really about strategy. So to reiterate my answer to you is, the first step is knowing that branding is not only visual. Branding is how you talk. Branding is your tone.
Branding is, are you excited? Are you corporate, super corporate, like a bank? Yes, sir, we will reach out to you tomorrow. Please await for the next email. Or are you friendly? Like, yeah, it happens to me all the time. No biggie, we'll talk tomorrow. So all of this is branding because you're creating a personality for your brand. So are you known as an helpful brand? You're not only, or are you known as a salesy brand? That's also a branding. Branding can be bad branding in the way that people know that, okay, these people, if I reply to their email, they're just gonna keep bombarding me with spam. So all of that is branding, but it starts with customer service, knowing that your client is king, and identifying that client, that one person. And that's why you do a customer persona, which is another tool that we use when we're doing brand strategy. We have one person that we're targeting. We know their age, where they are from, their income level, their interests, are they a Marvel or a DC person, all of that. And whenever you're creating a post, whenever you're creating packaging or whatever, a commercial advertising, you're targeting that one person. And because you created a product for that person particularly, once they see it, it's like love. It's like love at first sight. You're no longer doing the guessing game. You know, you're no longer, hey, please, can you buy my product? Hey, can you buy my product? It's on the contrary. People are gonna reach out to you and be like, I want this, and you have to tell them to wait in line. Anyone else? Okay. Pa gen moun ki te vle reagi, pose yon question, ba yon ti feedback. I'm not necessarily seeing this. Edwin. Yeah, Question. Ronald. What would you say are the major differences between when you're looking at services versus products? Oh my God! Don't go there, man. This is can of worms. Yeah. Actually, there is such a, and I'm gonna say that in Creole. And say you know problem qui gagne globally around the world. Services, like service makers, are underserved. They have less marketing. They have less strategy consultant. C'est comme si li plus difficile pour vendre service que pour vendre produit, because the product is something tangible. People can see it. People know exactly. I used it the last time. It was good. But it's different from services because most of the time it's intangible. And that's why branding is even more important on services, because it's the experience that matters. Not necessarily, there's no necessarily a tangible result that the person can judge you from. So sometimes it's just like customer service. Maybe you go to Chick-fil-A, your favorite example, and maybe the food isn't that good. But you're always gonna go back to Chick-fil-A because while you had that bad food, the service, the experience, it was fast, the person were so kind with you, and etc. So when it's service, it's more focused on emotions, on experience, right? So, and one of the problems, and that's the strategic side of things as well, one of the problems that services are facing right now is that there's too much variation. So that's why you're going to see most service providers now, what they're creating is packages, like they're kind of productizing their services, meaning they create a package, it's one fixed price, you buy it, and this is what you get. You get 1 month free of this, 1 month free for that. And one of the things I can use as an example is brandpill consult. Brandpill consult, like that consulting thing, I do it, but like very sporadically, right? Someone calls me at 9 a.m. Someone else calls me at 3 a.m. and etc. And it's very different fields, very different industries at the same time. But if I create a ProGroup and you're in it, and every month, you know, it's a membership, but
so it's still a service, it's the same service, it's still consulting, but it's productized. Inside that membership, you get one session per week with a specific topic that is gonna have an impact on your business. You get access to a pool of international advisors who are gonna help you directly with your business. You get one-on-one consultation. You get free graphic design, and et cetera, and et cetera. So it's a package. So it's kind of like a product. You get it. There's no way you can't. There's no variation in it. But it helps you. It helps me, for example, as a business owner. I have more time to do other stuff. I have more time for my personal life. I have more time for you. So you know what I mean. So most service companies right now are in the process of creating that productization of their own services, creating a package and offering it as if it was a product. And for example, that's why I brandpill. I really want to capture all of my services inside that pill that you take one every day or every month, depending on how rich you want to get and how quick. But everything is inside of it. I don't know if that answers your question or if anyone else wants to react on that. No, that did. I want to throw a twist to it. Maybe it won't be a twist for you, but one of the fellows in here, Skindi Jeremias, I know he runs a organization that's focused on funding, for the most part, for entrepreneurs, crowdfunding. So in a scenario like his, where he might be trying to raise money for entrepreneurs, or maybe seeking, it might be more B2B for him. Like maybe he's going to institutions to try to give him a large sum of money to fund these entrepreneurs. Mm-hmm. How would that be? How should he be positioning himself? Somebody's trying to get in. Positioning himself in terms of, especially when you're looking at general service, like what you're mentioning right now, for example, branding. How would he be positioning or packaging his products when he's looking at something like going to institutions, or maybe going to Oprah to try to. Well, one of the first things I would do if I was him, I would specialize. Instead of trying to find funding for all types of companies, I would focus on minority. I mean, if he's in Haiti, of course, it's already minority. But maybe women-owned businesses, or maybe businesses that have a direct impact on children, or any type of customer segmentation. And unfortunately, we didn't have time to talk about that. Hopefully on the next session. Any type of customer segment that he feels is homogeneous, like say on seul qualité business que li gen nan men. And that doesn't mean all his endeavors are gonna focus on all these people. Let's say, for example, he wants to do only people who produce oils. So li gen l'huile maïskiti, li gen l'huile benzolive, li gen l'huile this, li gen l'huile that, right? He can create a campaign to get these companies funding. But because is focused on that particular segment, the targeting is easier, because then he can just reach out to entities who wants to give money to farmers investing in oils, right? Instead of trying to get $2 like here, $3 there, $10 there, he can reach out to these big companies, these big entities who, hey, we specialize in funding oil companies, right? So he can create that group of people like who only have oil businesses and target for them. And like I said, he doesn't have to change his whole business to become an oil funder. He can just do that campaign per campaign. So now that I'm done with all these oil people, let me focus on women. And you know what I mean? So if he pulls them together, okay, so these are the customer segments focused on women, then I can reach out to all these entities who wants to support women, women-owned businesses, right? So yeah, he's okay. Yeah, so that's one way of using, like, look, branding is not as it used to be before, like where you create something and it stays there for centuries, decades, and etc.
Now it's more of an evolving things. And you can see that most companies, they go to the rhythm of campaigns. They will do a huge campaign targeting one, like having just one goal. We want to target X amount of people, or this kind of people. And once they have them, then they can set up a new goal for themselves. So they're like, okay, so right now we want to do this, we want to do that, right? So let's take the example of YouTube. At first, YouTube only had like ads in videos that were, you know, qualified to get paid for ads. But now they're like, okay, now that we have all these people, we can just, you know, start putting ads in people who won't benefit from it. So it's not new, really. It's new for you, but they knew what they were doing from the go, right? And that's why it's really important to focus on your business model from the beginning, not your business plan. That changes, that fluctuates it with time, the weather, your mood, and everything. And, you know, there's one sentence that says, you know, like your business plan will fail at the moment you meet your first customer, but your business model is where you can really innovate and create something that's gonna be unique, but also be profitable on the long term. That was a great question, by the way. Thanks. And Skindy said thanks as well. His microphone wasn't working, so All right. I guess I was reading it. That was a telepathic moment for me. Yeah. All right. So should we call it quits, or is there? We'll take one last question. Oh, hold on. I think we got a message. Let me look for you. Okay, Skindy said, okay. Yeah, you just said okay. Okay. I'll do one more if you don't mind. Okay. I think I'm speaking for all the guys that I see in here. I have a school in Haiti, in rural Haiti. And my goal is to promote quality education, because I know that that's one of the things that's lacking in rural Haiti is really getting access to quality education, unless you go into the Port-au-Prince or one of the bigger cities. So when it comes to that aspect of it, how should I be looking to, how do people even know what quality education is in a place where they might not know different standards? You know, how can I prove to them, like, look, my education is better than the average or what everybody else is doing right now? You're going to be just as competitive when you go to Port-au-Prince. Matter of fact, even when you go to the US, wherever, my school is the best. You saying it. You have to show proof. And first of all, it starts with your uniform. And that's why it's really important. And that's one of the things I learned. Marketing in Haiti is different from marketing like everywhere, right? So like knowing Haiti, knowing how to talk to Haitian people, knowing how the people perceive things is one of the greatest assets a marketer can have. Haitians focus a lot on appearances, and they focus on a lot on tradition. So if you look too different from what they know is traditional and what good schools are supposed to look like, then you're gonna have a problem, right? So it's about the way that to match their idea of what a good school looks like. So even on your building, on your you may want to think about the architecture from the beginning. So it's that deep. You have to think about the architecture of your building. How does it look like? You have to think about the uniform. You have to think about the traditions as well. How often do you sing the national anthem and all of that? You have to focus on who are you recruiting as a teacher. So are you just gonna take someone from the same neighborhood or with no education, so there's so many things you could do, but it's really about activities, and that's why it's really about the business model. It's too bad that we couldn't talk too much about the business model. In your business model, there's a component called the key activities. So what are you gonna do like regularly to communicate your brand, right? Or to do your operations. So how are you gonna talk to them? How are you gonna recruit them? How are you gonna market yourself? Are you just gonna
put a flyer on the school gate, knowing that these people don't read? Or are you going to actually go to the communities and talk to them with a bullhorn? Are you going to speak French, knowing that they don't speak French? Or are you going to get someone from the community to become an ambassador for you to talk in your name? So it's one of them that you're recruiting. Kind of like influencer marketing is being done right now on the digital field, but that started way before the internet. Right? It started with people knowing that, okay, if I want to communicate to people in the community, it makes more sense for me to talk to one of them first and hiring that person to become an ambassador for my brand, right? And that person is gonna be so, it's gonna love the brand more than you own, more than you love that brand, right? It's really gonna become an ambassador, and it's mouth to mouth, people are gonna know about that. But my advice to you on that school thing is you're not going to have a lot of resistance or competition. You said it yourself. It's a rural area. There's not a lot of schools there, and etc. So you're not going to have much room to grow if in your mind you're thinking about creating one school. Maybe instead of creating one school, what you need to create is one education system that you can sell to all the existing schools as well. That way, no limit. Nice. Thanks. That's all you're gonna get for free. If you're interested in exploring that idea further, let me know. All right, Alex. I don't know if that your hand was up. Yeah. I don't know if you. Okay. You had a question? Okay, go ahead. Glad that you went through to the education system part, because I do have a question. Let's say you have a business that is much more than just a business or a brand. It's something that you're using to produce, to give back to your country, right? Like a school, for example. Mm-hmm. And not only be a school, but it's gonna create a job for the people that graduate from the school. Mm-hmm. Just focus on pushing that out, and hopefully it'll attract the right people? Or do you think you should still try to promote the school as it is, or create a educational system where you could connect with different schools? But I know those schools gonna ask for money better than you just creating your own school, your own brand, and you obtain. So how do you present that to an investor? Let's say you are the investor. How would you want me to present that to you to be? Whenever you're asking yourself, should I do this or should I do that? Most of the time, the answer is do both. Yeah. It's get your own, start getting results, and that's where you're gonna actually find the money. People will shower with money if you can show results. If you can show that this first cohort that I've worked with, these kids have grown to they've gone to Harvard, they've been accepted in the top universities abroad. You can show proof that your method works. They're fluent in all the languages that we're supposed to teach them and all of that. Then people will just give you money. You won't even have to, fundraise for months. You can fundraise in one day. So that's one thing. If you can show results and then you create an intellectual property on your method, like this is the Alex Lubin School method, and now I want to sell it to these other schools, but maybe these other schools don't have money to buy it. So I've read your social media. You've been talking a lot about helping Haiti. You've been talking a lot about that school is the future. Do you mind giving me that money and paying for that school? Then it's still, so that's another method where the end user is not necessarily the person paying. So you have these big entities or these donors paying because you are a business, but you also have you're doing CSR, you're doing corporate responsibility. But some people, they have a lot of money and they don't have access to that. So if they can donate that money to you in order to fund that school and etc., then they can still write it off and they can still say, hey, we've done great this year. This is our CSR program in partnership with Alex Lubin School.
So there are many ways, and that's one of the sad parts of I look at a lot of businesses, and I can just see like 20 different revenue streams that the owner is not necessarily thinking about. So yeah, there are many ways you could do. Okay, well, it's 1 hour past 2. I'm not good at math. Is that 2 hours? Did we hit the 2 hour mark? No, just 1 hour. No, just 1 hour and 20 minutes. Okay, that's not a lot. Myrta, tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. Je voulais te remercier. Mais je vais faire ça à 9 heures. J'ai une autre réunion à 9 heures. Ok. Et je crois que j'ai beaucoup appris. Et je te félicite I didn't know you were in that field. I thought you were just a doctor. So I don't know of the two which one you best at, but you are darn good at this. Well, the way I like to say it, well, I studied medicine, became a doctor, and I specialized in marketing. And I should contact you sometime soon. Definitely. A lot of potential, and I'm just here at your disposition anytime. Do you have team of, do you do marketing and you promote sales? You do all this? I don't have marketing agents. I think you're talking about marketing agents, Marketing like people. agents. No, I don't have. But if you do have a marketing team, I can actually train them. I can train them with like sales methods. I can train them with how to, the key messages that they're supposed to repeat all the time, how they're supposed to behave and represent your brand properly. Do you have sources to get good agents here? No, unfortunately. Unfortunately, a lot of it is not being done the right way. A lot of people are, improvising. But I know, because with soft skills, people come, they tell you they know a lot, then you realize that you're not getting results. Yeah. Happens all the time. Yeah. Anyway, we'll talk. All right. Thanks a lot, Myrta. I need to get ready for 9 o'clock. Thank you very much for your presence. I think you're the only member from SSBP, so really that shows a lot of your commitment, and really thank you. And we'll keep in touch. My pleasure. Goodbye, everybody. Oui, Vilbon. Oh, man. I'm a big fan. I don't know if you remember me, but hello, how are you? We met in Atlanta. Oh, yes, we did. How are you? I'm great. Good to see you again. Nice seeing you. Well, it was a pleasure taking part of this meeting. It's a super opportunity. And you guys, this is your first This is webinar? my first open. The ProGroup, like I said, it's actually a paid membership, and the people who subscribe, they get me. Like every day, they can reach out. Get you. They get to reach out to me anytime on WhatsApp, and we have a weekly meeting where we discuss their businesses and the progress they're doing, and etc. I definitely want to be part of that. Perfect. So you have my contacts, and I'll talk to you tonight. We'll do that. Okay. All right. Have a good night. And all right. Thank you, Myrta. All right. Bye-bye. Bye-bye. Galaxy S7 says, thank you so much, Dr. Magloire. I've learned a lot, even if I'm not asking questions. I have one question for you, Galaxy 7. Who are you? I don't have your real name. I like knowing who I'm talking to. It's a mystery. I don't think they want to say. Yeah, man. I spent the whole day talking to Alex, not knowing Alex is a girl. By the way, Alex, I need your information, or drop a website. I'll send you her contact information after I request her permission. Of course.
All right. So learn I think that's it. I don't want to stay too much or and especially if there's no more questions. Not that sujet en fin étalé totalement. Ça c'est and that's why I love marketing. Ah, she's a real doctor. Actually, I'm a pediatrician. I've been invited by Dr. Siak Emmanuel. Perfect. Dr. Christina, je veux te dire bienvenue et I'm a real doctor as well, mais j'ai passé plusieurs années à faire comme si les cliniques et les hôpitaux n'existaient pas. Donc, c'est maintenant là que je commence à aider les cliniques et les hôpitaux sur l'aspect marketing, sur l'aspect communication, à se solidifier, sur l'aspect stratégique aussi, surtout dans le ProGroup de brandpill. On a beaucoup de médecins, donc on parle souvent sur comment augmenter la capacité des cliniques. Donc, ce n'est pas seulement augmenter le nombre de patients, mais c'est vraiment créer des packages. C'est aussi savoir qui viser, comment gérer les patients, etc. Donc, je veux pas que tu penses que c'est seulement pour les autres compagnies comme l'huile Mascritti or anybody else doing distribution, but I do offer my services to physicians. Donc, bienvenue et puis j'espère qu'on va se reparler. All right. So Ron, I'm gonna ask you to take us home. It's been perfect. Je veux dire merci spécial à, of course, Bell Initiative, Fraser for being here, Alex, who I met only today, decided to come. That's perfect. Smith, I assume that's McKendy. Is that McKendy? That's Smith guy. You're muted, Ronald. Oh, I said I'm not sure, but I know he or she had a question at one point, but I don't think we got to them. So. OK. Smith, est-ce que tu peux, si tu veux, tu peux encore poser ta question ou bien au café nous signe juste pour m'assurer que thanks a ton, very informative and well done. That's not McKendy. That's not the way McKendy talks. McKendy would have been like, boom, my guy, doc. Yeah. So thank you, Smith. So thank you, Dr. Christina. Thank you, Skin D. Thank you, Sarah. Thank you, Dr. Lovely Elise. Oh, I have to give her special credit. She's the one who actually gave me the idea of the ProGroup. Yeah. Oh, wow. She reached out to me one day and was like, Edwin, she doesn't call me Edwin, she calls me Mag, I need help with my practice. And, you know, at first I didn't even think she needed that much help. But I spoke to her and I saw that she benefited so much from it. And I'm like, I should probably offer that to other people as well. So I reached out to another doctor and another, and then everybody just wanted to be in. And I was like, wow, that's perfect. So she's the co-founder of Brandpill Consult. So bravo et merci à toi, Lovely. And of course, merci Naomi that we're là. I think that's another Bell Fellow. So really, thank you guys. That was perfect. And I can't wait for next month. I think I'm going to do one free session every month now. Great. Awesome. I'm waiting for that. Thanks, man. Thanks. Hey, Ben, take us home, Ronald. Good night, everybody. Stay safe and focus on the growth. All right. Good night, everyone. I'm going to stay last as the host, you know. Everybody, go away. Yeah, start recording, please.